Okay, today mutanipea permission. I want to take you to the forest. Mmeka town sana and it is unhealthy. So today tutaingia kwa msitu, but before tuingie huko ndani, please subscribe, like and share this video ama tutakuacha huko ndani. So let's get into today's story. So this girl anaitwa Juliane. Juliane was born in 1954 in Lima, Peru. Alizaliwa na wazazi wenye wanapiga kazi in a certain museum. So the mother actually was a zoologist. Ani wase history wameivia mbaya sana. Kuangalia culture, venye watu walikuwa naishi kitambo, but aside from that walikuwa wanapenda outdoor nature. So while Juliane was growing, akafika 14 years of age, the parents wakaamua watatoka the place they were in Lima, Peru, waende in a certain rainforest, Amazon. Waka establish a research center Panguana kwa hiyo rainforest. Yani wanapiga research ya misitu, how animals kwa misitu zina operate, miti zenye ziko huko, very many things concerning the rainforest. So wali end in this place, but it was an isolated place, meaning that Juliana na shule haendi shule, but there is something called homeschooling of which alikuwa anafanya. So Juliane was operating from home, anapiga education yake from home. So in this area wanapiga research na kuna kitu wana develop survival skills in the forest. So hapa lazima ujue venye uta survive ma animals zenye ni mbaya, ma animals ufai karibia, ma miti zenye unaweza kula, ma miti zenye unafaa avoid. Yani they were developing these skills, yani walikuwa na hivi, yani kusurvive in the woods. But hapa educational authorities walikuja to the parents akawaambiaje, mtoi kulive in such isolated area na anafaa kuwa anaenda shule na wenzake, si poa. Nyinyi mumrudishe aje, mumrudishe Lima amalize masomo, then she will come back and stay with you. But the parents walisikia wakasema okay, mna make sense. So Juliane alirudi Lima aende amalize masomo yake. So this was 1971 pale alimaliza, and she was supposed to graduate in this year. She was supposed to graduate on 23rd December 1971. So madhake alikuwa in Lima and they were supposed to go back in this station on 20th or 21st. But Juliane akaambia madhaje, please situ attend tu nini graduation yangu on 23rd alafu turudi. This was one day to Christmas Day. So hapa madha aliona manze si tutachelewa, but akaamua okay, tutapiga tu graduation alafu turudi. So while they were waiting for this graduation, wakakumbuka mzae alikuwa amesema mubook flight yoyote in any airport but avoid this one station, LANSA flight. Nyinyi muavoid your station kabisa, because hii station ilikuwa na mamikosi, sijui ndege imeenda wapi, imepotea, pilot sijui anafanya nini. So walikuwa wanataka wa avoid juu hata hakuwa na good maintenance of their aircraft. Wakaambiaje, avoid that plane, yani that station at all cost. Na walisikia. But there was a problem. They were booking a flight ya hiyo 24th because the graduation was supposed to be 23rd, but flight zote zimejaa isipokuwa LANSA flight. So wakaona the next flight yenye inafaa kuwa booked in these other stations ni after Christmas, and they didn't want to miss this Christmas. So the mother wakaamwaje, okay, tuta risk, what's the worst that can happen? So wali book LANSA flight, and the graduation day ilifika 23rd, graduation ika happen, and the flight was supposed to be on 24th. So 24th wameingia kwa flight vizuri, wamebako up vizuri, wanangoja kufika in this research station. So wametulia hapo, flight imeanza kutoka, and Juliane amekaa next to the mother. So in the middle of this flight, the mother anaangalia nje, anaona clouds zinaanza kuwa dark, yani environment inaanza kuwa dark. Alafu nini inafuata? Kuna lightning inapiga piga huku kando. Na hapendi sauti kabisa, ametense mbaya. But Juliane ako hapa kando, amerelax hata karibu alale. Now a few minutes later, anaona a lightning bolt inapiga the side of the aircraft, yani the wing of the aircraft. And the next thing ni engine inaanza kuguruma na kutetemeka.
and a few seconds later ndege inapiga nosedive, ni kama inaenda chini, of which ilikuwa inaenda chini. Now the passengers inside, there were 92 passengers na crew members, walikuwa napiga nduru mbaya wakijua mambo hapa haiendi mzuri. Now the airplane ilikuwa sasa inaanza kutokana yenyewe, and Juliane just looking beside her, mother yake hakuwa area, and in the next seconds hata before afikirie alikuwa thrown out of the airplane together with her seat. Yani alikuwa bado amepiga seat belt, alikuwa ametupwa nje ya ndege, and the next thing anaona around ni upepo tu, ako kwa hewa na anazima, yani she blacks out. So Juliane ame black out, na tunajua the next thing that happens, anaenda chini kupiga chini na survive, because hiyo height yote hakuna mtu anaweza survive. But Mungu ni nani? Juliane alikuwa ame black out, but that moment alikuwa anafungua macho, ana feel ni kama kuna droplets kwa mwili yake. Na venye alifungua macho aliona she's in the middle of a forest na kunanyesha, na chini ni kama kiti, aliland na kiti. So kiti ni kama ilimuzika na ndani, ilichimba chini ikamzika na ndani, but she cannot move. Yani haiwezi move, ana feel to the surroundings and she can't move. Yani anaingia into consciousness, ana blackout. Now this happened for one full day, and the next day ndo alikuwa na feel ni kama anaweza kumove, na hapo ndo alijiangalia tu venye anakaa, and mkono yake, the left arm, upper arm, ilikuwa imekatwa, na ndani kuna nini? Ndani kuna maggots, na akafeel ni kama kuna kitu imevunjika hapa, broken collarbone, but at least anaweza move kidogo. So aliamka akaangalia watch yake, watch iko imeharibika, it was in the morning. So hapa akajua ni kubaya, cause ako peke yake, anajua ako katikati ya msitu, na hii msitu inakaaje? Inakanika hakuna msee ameikanyaga kabisa. So this was a very big forest, but remember what? The parents walikuwa wanafanya kazi wapi? In a forest research station. So skills za kusurvive hapa ako nayo, na anajua ni kubaya in the middle of the forest. So anajua anaweza patana na any kind of animal. There are snakes zimecamouflage hapo, so the only thing yenye anafikiria hapa ni survival. But on the other side anaanza kujiuliza mamangu ako wapi, but penye ameland ajui direction, aende mbele ama nyuma. So she needed just to walk, aombe tu apatane na a place that she can be saved. So hapa ni ana run through adrenaline. So kitu yenye kwa akili yake, the thing that she needs to survive, food and water, ndo atembee. So luckily alipatana na a bag of maswiti candy hapo, akachukua akasema nda ration hii kitu na maji juu kulikuwa kunanyesha. Alisema atamumunya leaves akisonga. So alikuwa anatembea akimumunya leaves, akitoa switi kidogo anakula, ana ration ndo isimuishie. Na she walked for 4 complete days, and on the 4th day akaanza kusikia sauti ya nini? Sauti ya vulture. Akakumbuka education yake akiwa mtaani, vulture zinajanga pali kuna nini? Pali kuna nyama, especially rotten meat. Akajua hapa kukosi kuwa na wasi wenye walikuwa kwa flight. So venye alienda alipatana na 3 people buried upside down, bado walikuwa kwa viti. So hapa alikuwa curious, alikuwa ajiuliza mamangu anaweza kuwa hapa. So alienda akawatoa maviatu na kuangalia, azifanani na mama yake. So alikuwa anaendelea kutembea, and luckily she met a small stream. Hii maji alienda akakunywa juu she was thirsty, juu maji yenye alikuwa anakunywa through the leaves was not enough. Na akakumbuka pia another education alifunzwa, a small stream ukifuata vizuri it leads to a big stream, penye ina lead to a bigger source of water. Na where there is a big source of water, akukosi watu wanaishi hapo. So alifuata this stream, and she knew that akitembea kwa stream it's much safer than kutembea in the middle of the forest. Juu huku unaweza umona nyoka anytime, unaweza patana na Black Panther, unaweza patana na Bigfoot, unaweza patana hadi na wafuasi wa Mackenzie huko ndani wakipiga shughuli yao, na hawezi kubahatisha. So hapa alikuwa anatembea beside the stream akijua stream yes iko na wanyama yes, but it's not dangerous
dangerous than inside the forest. So alikuwa anatembea kwa hii stream, anang'ang'ana kutembea, usingizi yapati enough juu unaweza lala ukute umebebwa sijui na nini. So alikuwa na ration kila kitu. So alikuwa anatembea na this stream ilikuwa yes inafunguka inapanuka leading to a river, but hapa ana hope because kuna logs katikati ya this source of water, na ukipata miti katikati ya maji kuna watu wako karibu hapo. So she walked, she struggled through the pain, macho imeanza kuturn, ameanza kukonda, anaisha, and she walked for straight 10 days, whereby na umbali akaona there is something like a boat, but hakuwa anajiamini because she knew hapa maybe na hallucinate. So alitembea, akang'ang'ana, akafika, akapata yes hapa kuna boat, but hii boat haina mtu, but hapo kando tu kwa boat there is a path leading somewhere. So alifuata hiyo path, akaenda kapata a certain house. Hapa akajua walai kuna watu wanaishi hapa ndani, and she entered, hakuna mtu. The only thing alipatana nayo is a can of gasoline, yani mafuta. And she remembered kuna day mzee wake alikuwa na treat dog for maggots. So alimwagilia mafuta na maggots zikaanza kupotea, yani zilikuwa zinaisha. So on this left arm of hers kulikuwa na maggots mingi. Alikuwa anajua mkono probably nikipatikana inaweza katwa, but the only thing anafikiria ni survival first. So alienda akachukua this can of gas, akaweka kwa injuries yake hapo. Maggots alikuwa anazitoa one by one, and that day alikuwa anangoja watu wakuje, hakuna mtu anafika. So she decided to sleep in this hut, at least it's more safe than sleeping outside. So akalala, hakuna mtu anakuja, but in the morning akatoka and she went, alikuwa na approach hiyo boat yenye alikuwa ameona maybe watu wako hapo, and she met a couple of people hapo. Kuna wasee hapo wametoka kupiga kazi, I think walikuwa lumberjacks, but wasee wanaona msichana macho zinakaa sijui aje, nywele sijui inakaaje, and they knew walai tumepatana na ghost leo. So walikuwa metense, and they said that they thought that ilikuwa a water spirit, of which ilikuwa inakaa venye huyu dem alikuwa anakaa, inaitwa Emana, but she was speaking Spanish, alikuwa fluent in Spanish. Akaexplainia that there is a flight enye imeanguka. I think nimesurvive peke yangu, but I don't know if the other survivors, but nimeumia mbaya sana. So kuona watu hivi, adrenaline ikashuka, akachoka tu akaisha. So these people walimchukua wakampeleka in the next town to be treated, and alipatikana na injuries mingi sana, hata alikuwa anashangaa anatembeaje. They said that she was working through adrenaline, yani alikuwa amevunjika almost everywhere, but she was treated. Authorities walikuja kupatana naye, wakamuuliza maswali kadhaa, and they went for search and rescue for these people, but kila mtu on that flight alikuwa ameenda isipokuwa Juliane. So there was one person, there was a certain director alikuwa pande this flight pia yeye, but ni kama there was change of plans ama alichelewa. But alikuwa anaitwa Wana, a film director, alisikia about this story, and he created a film related to this case, a documentary inaitwa Wings of Hope. So Juliane alipona, akarecover. The dad yani alikuwa heartbroken that the mom alienda, but he was glad that the daughter survived. And that is how this girl, she was just 17 years of age, alisurvive 11 days in this rainforest. Alikuwa anasema alikuwa anataka kungoja hapo for help ama atafute wasee, but aliona acha ning'ang'ane, maybe I will find people who will come for search and rescue. So that is how Juliane alisurvive, and hiyo documentary unaweza enda watch, inaitwa Wings of Hope, and that is the story of Juliane. Wewe ukiachwa kwa msitu hivyo unaweza survive kweli? Ama unaweza anza ku overreact, uanze ku overthink, unaanza kuwa mgonjwa kabisa, but ni ngori. It is hard. Ni noma. So let's meet on the next story.